what exactly I'm trying to say is that बच्चों ಈಗ ನೀವು kilometers ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಹೌದಲ್ಲ right and we have done discuss about rule 7 7a 7b and 8 right so similarly ಈಗ indirect connection with the land ಅಂದ್ರೆ ಏನು ನೋಡಿ you do have a connection with the land and if you are earning income from that ಅದೇನಾಗ್ತದೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸಬಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ರೈಟ್ ಸೊ ಇದಾಗಿತ್ತೇನೆ ಕರೆಕ್ಟಾ ಹೌದಲ್ಲ ಈಗ ವುಡ್ ಇನ್ಕಮ್ ಅರೈಸಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಫ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಸಿಚುವೇಟೆಡ್ ಇನ್ ಅರ್ಬನ್ ಏರಿಯಾ ಟ್ಯಾಕ್ಸಬಲ್ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ ಇದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇದು ಸಾರಿ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಇನ್ಕಮ್ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಇದು ಟ್ಯಾಕ್ಸಬಲ್ ಇನ್ಕಮ್ ಆಗುತ್ತೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಸೊ ಹಾಗಿದ್ದಾಗ ಇದಂತೂ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸೆಕ್ಷನ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಆಗಿರೋದು ಹೌದಲ್ಲ this one we discussed in the last class correct bacho suppose a sell agriculture land situated in New Delhi 10 lakh right and make surplus of 8 lakh over its cost of acquisition this surplus will not constitute agriculture income exempted under section 10 subsection 1 because it is completely nagatte taxable agutte now indirect connection with the land a very important part very important concept ide hengandre how it is so nodi hi Shraddha सब क्लासिक रेगुलर आಗಿ ಬಾರಮ್ಮ ನಾಯಕ ಈಗ ಫಾಸ್ಟ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಹೋಗ್ತೀವಿ ನಾವು ಕ್ಲಾಸಸ್ ಈಗ ಈಗ ನೋಡಿ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಯಾವಾಗ ಆಗುತ್ತೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಸೀನ್ ಅಬೌವ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಇನ್ಕಮ್ ಎಕ್ಸಂಪ್ಟೆಡ್ ಹೌದಲ್ಲ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಇನ್ಕಮ್ ಏನಿದೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಎಕ್ಸಂಪ್ಟೆಡ್ ಇದೆ ರೈಟ್ ಬಚ್ಚೋ ವೆದರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಬೈ ದ ಟಿಲ್ಲರ್ ಆರ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಲಾರ್ಡ್ ಈಗ ನೀವು ಯಾರ್ದರ ಭೂಮಿ ತಗೊಂಡು ಉಳುಮೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ರೈಟ್ ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಲೈಕ್ ಲೀಸ್ ಕೊಟ್ಟಿರಿ ಯಾರಿಗಾರ ನಮ್ಮ ಕಡೆ ಭೂಮಿ ಇದೆ ನಂಗೆ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗ್ತಿಲ್ಲ ನಾನು ಬೇರೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಅವನಿಗೆ ಇನ್ಕಮ್ ಆಗಿದ್ದು ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಇನ್ಕಮ್ ಆಗುತ್ತೆ ಪ್ಲಸ್ ಅದಕ್ಕೆ ಅವ ರೆಂಟ್ ಕೊಡ್ತಾನಲ್ಲ ಅದು ಕೂಡ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಇನ್ಕಮ್ ಆಗುತ್ತೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸೇಬಲ್ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ ರೈಟ್ ಸೊ ಈಗ non-agricultural income does not become the agriculture merely on account of its indirect connections with the land. ಈಗ ಯಾವುದೇ ತರದ ಇನ್ಕಮ್ ಇದೆ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಯಾವುದೇ ತರದ ಇನ್ಕಮ್ ಇದೆ ಬಟ್ ದಟ್ ಇನ್ಕಮ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಇನ್ಕಮ್ ಅಲ್ಲದು ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಇನ್ಕಮ್ ಅಲ್ಲದು ಮತ್ತೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮತ್ತೇನಂದ್ರೆ ಈ ಇನ್ಕಮ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಇನ್ಕಮ್ ಇಲ್ಲ ಬಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಆರ್ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ನೀವು ಹೇಳ್ತೀರಿ ನಾನು ಲ್ಯಾಂಡಿಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಇದ್ದೀನಿ ನಮ್ಮ ಕಡೆ ಭೂಮಿ ಇದೆ ನಂಗೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹಂಗಿಲ್ಲ ಸೊ ಡಿಟೇಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ನೋಡಿ ಯಾವಾಗ ನೀವು ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಇನ್ಕಮ್ ತಗೊಳಕ್ತೀರಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ದ ಒನ್ ವಿಚ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಎಸ್ಟರ್ಡೇ ಅದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ಹೌದಲ್ಲ ಅರ್ಧಂಬರ್ಧ ಆಗ ಬರಂಗಿಲ್ಲ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ಆಲ್ರೈಟ್ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ನೋಡ್ರಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಅ ರೂರಲ್ ಸೊಸೈಟಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಅ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆಫ್ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ದ ಆನ್ ಬಿಹಾಫ್ ಆಫ್ ಇಟ್ಸ್ ಮೆಂಬರ್ ಒಂದು ಸೊಸೈಟಿ ಇದೆ ಆ ಸೊಸೈಟಿಲಿದೆ ಹಳ್ಳಿಯಾಗಿದೆ ಈ ಸೊಸೈಟಿದಲ್ಲಿ ಯಾರು ಇರ್ತಾರಮ್ಮ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಇರ್ತಾರೆ ಆಲ್ರೈಟ್ ಈಗ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಇರ್ತಾರೆ ಮೆಂಬರ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಟರ್ ತಯಾರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಬಟರ್ ಏನು ಮಸ್ಕಾ ಬಲ್ತೇನ ರೈಟ್ ಬಟರ್ ಏನಮ್ಮ ಅದಕ್ಕೆ ಬಟರ್ಗೆ ಏನಂತ ಕನ್ನಡದಾಗ ನೀವು ಸೊ ಬಟರ್ ತಯಾರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಮೇಡ್ ಬೈ ದಿ ಸೊಸೈಟಿ ಫ್ರಾಮ್ ದ ಕ್ರೀಮ್ ಸೋಲ್ಡ್ ಟು ದೆಮ್ ಬೈ ದಿ ಫಾರ್ಮರ್ ದ ಮೇಕಿಂಗ್ ಆಫ್ ಬಟರ್ ವಾಸ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಇದೆ ಮತ್ತೆ ಇದು ಬಟರ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಡೈರಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಈಸ್ ನಾನ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಹೌದಲ್ಲ ನಾನ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಇನ್ಕಮ್ ಆಗುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆಯಾ ಸೊ ಬಟರ್ ವಾಸ್ ಅ ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಸಪರೇಟ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಸೊ ಇದೇನಾಗ್ತದೋ ಇದು ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಇನ್ಕಮ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಓಕೆನಾ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ಸರ್ ಈಗ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕೇಸ್ ನೋಡಿ ಆಕ್ಚುಲಿ ಅವರು ಏನವ ನೀವು he is just jumping the problem only he has taken the problem one name start सीधा बोलो सीधा सिस्टम बिकॉज ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇದು ಕೇಸ್ ಕೇಳ್ತಾರ ಅವ್ರು ನಿಮಗೆ नहीं किया सीधा नहीं one निमिष बच्चों
ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಾಗ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಸೋ ಮೆನಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್, ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ವಿ ವಿಲ್ ಸಾಲ್ವ್ ಟುಡೇ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿ ವಿಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ನಾವು. ಬಟ್ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಬೇಸಿಕ್ಸ್ ನಿಮ್ಮ ಕಡೆ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಇಲ್ಲ ಇರೋದು ಅಂದರೆ ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಇನ್ ಅ ಸಿಚುವೇಶನ್ ವೇರ್ ಯು ಕೆನಾಟ್ ಸಾಲ್ವ್ ದಿಸ್ ಮೇನ್. ಈಗ ಒಂದು ಸೆಕೆಂಡ್, ಅದು ಪಿ ಪಿ ಟಿ ನನಗೆ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ, ಅದು ಇರಲಿ. ಎಲ್ಲಿತ್ತಪ್ಪ ಅದು? ಅನ್ಡಿಸ್ಕ್ಲೋಸ್ ಸೋರ್ಸ್ ವಿಲ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಟುಡೇ ಪಾಸಿಬಲಿ, ಎಸ್. ಬಟ್ ಇದು ಚಾಪ್ಟರ್ ದೊಡ್ಡದಿದೆಯಲ್ಲ, ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಅ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಐ ಡೋಂಟ್ ವಾಂಟ್ ಟು ಲೀವ್ ಎನಿ ಸಿಂಗಲ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಬಚ್ಚು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಆಲ್ಸೋ ಎಲ್ಲ ಚಾಪ್ಟರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅದಾವೆ. ಬಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಈಗ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲಪ್ಪ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಇನ್ಕಮ್ ಇಲ್ಲ ಇದೆ ಅಂತ, ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅಗೇನ್ ದ ಬಿಗ್ ಕ್ವಶನ್ ಇಸ್ ದಾಟ್ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಉಪಯೋಗ ಇಲ್ಲ ಆಗುತ್ತೆ. ನೋಡಿಲಿ, ರೈಟ್. ಸೊ ಇವಾಗ ರೂರಲ್ ಸೊಸೈಟಿ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು, ಬಟರ್ ರಿಸಲ್ಟಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ ಆಪರೇಷನ್ ಇದೆ, ರೈಟ್, ಸಪರೇಟ್ ಫ್ರಮ್ ಫಾರ್ಮ್, was not an agricultural product, and society was therefore not entitled to exemption under section 10 of the agriculture, right, in respect of such income, right. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ? ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಸರ್, ಇವಾಗ ಓಕೆ, ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಅಟೆಂಡ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಆಯ್ತು, ಯೂಟ್ಯೂಬಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಅಟೆಂಡ್ ಆಗಮ್ಮ, ಬಾರಮ್ಮ ಶ್ರದ್ಧಾ. ಈಗ ಎಕ್ಸ್ ವಾಸ್ ಮ್ಯಾನೇಜಿಂಗ್ ಎನ್ ಏಜೆಂಟ್. ಎಕ್ಸ್ ಏನಪ್ಪ ಇದೆ? ಒಬ್ಬ ಏಜೆಂಟ್ ಅದಾನೆ ಒಂದು ಕಂಪನಿದು. ಹಿ ವಾಸ್ ಎಂಟೈಟಲ್ ಫಾರ್ ಕಮಿಷನ್ ಅಟ್ ದ ರೇಟ್ ಆಫ್ 10% per annum. ಕಮಿಷನ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಒಂದು ವರ್ಷಕ್ಕೆ. ವಾಟ್ ಎವರ್ ಹಿ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಆನ್ ದ ಆನ್ಯುವಲ್ ನೆಟ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್, ಏನು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಕಂಪನಿದು ಅದರ ಮೇಲೆ 10% ಕಮಿಷನ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ. ಯಾರಿಗೆ? ಎಕ್ಸ್ಗೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಹಿ ಇಸ್ ದ ಏಜೆಂಟ್ ಆಫ್ ದ ಕಂಪನಿ, ರೈಟ್. A part of the company's income was agriculture income. ಈಗ ಕಂಪನಿ ಇನ್ಕಮ್ ಇದೆ ಒಂದು ಪಾರ್ಟ್, ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಒಂದು 100ರಲ್ಲಿ 30% 40% ಏನಿದೆ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಇದೆ. ಇವಾಗ ಎಕ್ಸ್ claim that since his remuneration was calculated with reference to income from a company, part of which was agriculture income, such part of the commission was proportion to the agriculture income was exempted from the tax. ಅವ ಹೇಳ್ತದಾನೆ, ನಾನು ಒಂದು ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ನನಗೆ ಏನು ಕಮಿಷನ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ನನಗೇನೋ ಕಮಿಷನ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಅದು ನನಗೆ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಇನ್ಕಮ್ ಮಾಡ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಈಗ ನೋಡಿ, ಈಗ ಕಂಪನಿ ಕೂಡ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಇತ್ತು, ಯಾರ್ದು? ಎಕ್ಸ್ದು. ಏನು ಎಕ್ಸ್ಗೆ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಏನು ಕಮಿಷನ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ನೋಡಮ್ಮ, ಇದು ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಕಂಪನಿ ಅಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ ಒಂದು. ಎರಡನೇದು ಎಕ್ಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ನಾಟ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಎನಿ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಹಿಯರ್, ಹೌದಲ್ಲ? ಸೊ ಹಾಗಿದ್ದಾಗ ಹಿ ಕೆನಾಟ್ ಕ್ಲೇಮ್ ಡಿಡಕ್ಷನ್ ಅಂಡರ್ ಸೆಕ್ಷನ್ 10 subsection 1. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ? ಸೊ ಎಕ್ಸ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಅ ರೆಮ್ಯುನರೇಷನ್ ಅಂಡರ್ ದ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಪರ್ಸನಲ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟೆಡ್ ಆನ್ ದ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅರ್ನ್ಡ್ ಬೈ ದ ಕಂಪನಿ. ಸಚ್ ರೆಮ್ಯುನರೇಷನ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಇನ್ಕಮ್. ಓಕೆನಾ? ಸಮझ में आया बच्चा? ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ನಮ್ಮ ಇದು? ಮುಂದೋಗೋಣ. ಈಗ these are indirect connection with the agriculture income ಮತ್ತೆ taxable ಇಲ್ಲ ಇದು. ಓಕೆನಾ ಸರ್? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಸರ್, ಈಗ ವೈ ಓಡ್ ಎಷ್ಟು? 100 acres of land, right? Why owed 100 acres of agricultural land, a part of which was used as a pasture for cows. Care, right? So ನೋಡಿ ಬಚ್ಚೋ, what I'm trying to say is that, right? ಈಗ ವೈ ಎಷ್ಟು ಹತ್ರ ಏನಿದೆ? 100 acre ಲ್ಯಾಂಡ್ ಇದೆ. ಓಕೆನಾ? 100 acres ಇದೆ, ಲ್ಯಾಂಡ್ ಇದೆ. a part of which was used for pasture of the cow, ಅಂದ್ರೆ ಕೌದು ಲೈಕ್ ದೇ ಆರ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ದಟ್ ಫಾರ್, ಇದು ಒಂದು 100 acreದಲ್ಲಿ ಕೌಗೆ ದೇ ನೀಡ್ ಫುಡ್, ರೈಟ್? ಆ ಫುಡ್ ತಯಾರು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ದ ಲ್ಯಾಂಡ್ ವಾಸ್ ಪ್ಯೂರ್ಲಿ ಮೇಂಟೈನ್ ಫಾರ್ ಮ್ಯಾನ್ಯೂರ್ ಅಂಡ್ ಅದರ್ ಪರ್ಪಸ್ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ವಿತ್ ದ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್. ಲ್ಯಾಂಡ್ ಇತ್ತಲ್ಲ, ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಆಗಿ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಪರ್ಪಸ್ಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ರೈಟ್? ವಿತ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್, ಅಂಡ್ ಓನ್ಲಿ ಸರ್ಪ್ಲಸ್ ಮಿಲ್ಕ್
right? Yen milk barte after satisfying the assessee's need was sold. First of all, dairy farming ideyalla, dairy farming, poultry farming, adella agriculture income agangilla, houdalla? Yes or no? The question was arose whether the income from such sale was agriculture. No, bacha, no. The regular with which the sale of milk were affected and quantity of milk was sold show that assessee carried out regular business producing milk and selling it as a common purpose. So dairy farming is never ever it's going to be agriculture. ಗೊತ್ತಾಗಿದೆಯಾ? ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ಬಚ್ಚಾ? ಹೇಳಮ್ಮ ಶ್ರದ್ಧಾ, ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ? ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ನಿಮ್ಗೆ? ಡೌಟ್ ಇಲ್ಲವಲ್ಲ? ಈಗ ಮಂಡೇ ಅಂತ GST ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಮೋಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಿ. ಮಂಡೇ ಅಂತ ನಾ 2 ಕ್ಲಾಸ್ ತಗೋತೀನಿ ಈಗ. ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಬರೋರಿದ್ದಾರೆ. They have taken the admission from Monday. They will join and definitely we will cover it. Iga. Next question, sir. In regards to the forestry of spontaneous growth which grow on the soil unaided by any human skills, labor there, no cultivation of soil at all. Andre by default adu malege by default natural process ide. Alli enagtide ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಆಗ್ತದೆ. There is some forest trees ಏನಾಗ್ತದೆ ಗ್ರೋ ಆಗ್ತಾ ಇದಾವೆ. No one is having any kind of effort there to grow that, labor agli human skills agli at a soil. So even though operation in nature of forestry operation performed by assessee may have effect of nursing, foresting the growth of such forest trees, it cannot consist as agriculture operation. ಈಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಯೂಶುವಲಿ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಬಚ್ಚಾ, ಲ್ಯಾಂಡ್ದಲ್ಲಿ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ನಾವು ಗ್ರೋ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಗ್ರೋ ದ ಫಾರೆಸ್ಟ್ರಿ, ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ದ ನರ್ಸರಿ, ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ದ ಫಾಸ್ಟ್ರಿಂಗ್, ಕ್ಲೀನಿಂಗ್, ಅದೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು. ಬಟ್ ಅದು ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಆಪರೇಷನ್ದಲ್ಲಿ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಗೊತ್ತಾಯಿತು? ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಆಪರೇಷನ್ ಯಾವಾಗುತ್ತೆ, ನಾವು ಫುಡ್ ತಯಾರು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಒಂದು ಲ್ಯಾಂಡ್ದಲ್ಲಿ ನಾವು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಆ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರಿಂದ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ವಿ ಆರ್ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಇಟ್ ಅಂಡ್ ಎಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ದಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಇನ್ಕಮ್ ಬಚ್ಚಾ. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ? ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಸೇಲ್ ಆಫ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಟ್ರೀಸ್ spontaneous growth does not therefore constitute agriculture income. Iga bacha, examples of agriculture income and non-agriculture income. For better understanding of concept, certain examples of agriculture income and non-agriculture income are given below. Right? So hagidre yen sir iga nodamma, agriculture income ಆಗುತ್ತೆ income derived from ಹೊಲದಾಗ ಹೋಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರಿ ನೀವು. Income derived from sampling, seeding, growing in nursery, agriculture income ಆಗುತ್ತೆ. Income from growing the flower and creepings, ಬಳ್ಳಿ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ ನಾವು, agriculture income ಆಗುತ್ತೆ. Rent received from land used for grazing the cattle, ಭೂಮಿ ಇದೆ ಅಲ್ಲೇ ಹುಲ್ಲಿದೆ, ನೀವೇನು ಮಾಡಿರಿ ಈಗ, what you done, you have given that land for rent, ರೆಂಟ್ ಮೇಲೆ ಕೊಟ್ಟಿರಿ ನೀವು. ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲಮ್ಮ, ಇಲ್ಲೇ ಶೌರ್ಯ, ಇಟ್ಸ್ ಕನ್ನಡ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಬಚ್ಚಾ. I am teaching in Kannada because only academy in Karnataka where we are teaching Kannada CA for intermediate as well as the foundation. So bacha, rent received from land used for grazing cattle. We have a land, right? We are given on the rent basis, right? So that cattle grazing, this will be your agriculture income ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. Understood? Understood? Income from growing the bamboo is also agriculture income ಆಗುತ್ತೆ. Non-agriculture income ಯಾವುದು ಸರ್? Non-agriculture income is, my dear student, income from breeding the livestock, right? ಈಗ you have a dairy farming, you have a you are doing that goat farming, poultry farming, livestock ಅಂತ ಇರೋದಕ್ಕೆ, livestock ಅಂತ ಇರೋದಕ್ಕೆ. So that is what income from poultry farming is non-agriculture income. Income from fishery is non-agriculture income. Income from dairy farming is non-agriculture income बच्चों. All right? ओके, ठीक है बेटा. हिंदी में तो मैं नहीं सिखा सकता अभी, क्योंकि यहाँ पर जो है ना मेरे क्लासेस की डिमांड कन्नड़ा में है, तो आई एम फोकसिंग ऑन कन्नड़ा नाउ. सो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. थैंक यू. Right? Now coming back to the point, previous year and assessment year, a very important part. Definitely income tax ಅಲ್ಲಿ
ಕೇಳಲಿ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್ ಅಂಡ್ ಅಸೆಸ್ಮೆಂಟ್ ಇಯರ್. ಈಗ ಅಸೆಸ್ಮೆಂಟ್ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಈಗ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್ ಅಂದ್ರೆ year in which you have earned the income. Assume that your previous year is 2024 and 5. 24 and year end is 31st March 2025. Okay na? But idar the next year ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಸೆಸ್ಮೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. That is 1/4/2025 31st March 2026. All right बच्चों. चलो hi Shambhavi. Now let's discuss in detail आगे assessment year previous year. This is what 23-24 year in which we are going to assess the income of the assessee. The term has been defined under section 2 subsection 9. This means it's completely what bacha? It is 12 month commencing from 1st April of every year and which is ends on 31st March of next year. Immediately next year. So assessment will always start from 1st April and always at 12 months. Alinda 12 months agutte. Okay bachcho. Next previous year. This is nothing but year in which assessee has earned the income. ಯಾವ ವರ್ಷ ನಿಮ್ದು ಇನ್ಕಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. The term has been defined under section 3. Under section 3, it means the financial year immediately preceding to the assessment year. Assessment year दो मुंदिन वर्षा पहला साल जो assessment रहता ना उसके पहले का साल. As mentioned earlier, the income earned during the previous year is taxable in the assessment year. Now, what exactly the financial year? Again, the question is that financial year andre ಏನಪ್ಪ? Financial year andre where we are going to maintain our accounts. It may be up to you. It may be a accounting year Jan to December ಇರಬಹುದು, April to March ಇರಬಹುದು. ಅದೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ such case previous year shall be the period beginning from date of the setting of the business or profession ending 31st March said to be financial year. If the sources of income comes into existing, it says that financial year, then the previous year will be commencing from that date which the sources of income newly comes into existence will end on. That is what they are trying to say. Ega financial year ideyalla, accounting year, financial year, it is not restricted for anybody. You can have your own. Example, A running a business in 1993 onwards. Determine the previous year for the assessment year 24, 23, 5. Obviously, previous alla. Twenty-five, 26 that is what 24, 25. Right bacha? A chartered accountant setup is a profession on 1st July 24. Right? Determine the previous year for ಇವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ from this bacha, what we are going to do that 1st July 24 to 31st March 2025. ಗೊತ್ತಾಯ್ತು? That is your previous year. Right bacha? ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ? ಚಲೋ ಆಗಿ ನೋಡಿ. ಸಡನ್ ಕೇಸ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು, ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು, ಅಸೆಸ್ಮೆಂಟ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ಶಾಂಭವಿ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ಮೈ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್? ಚಲೋ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಡನ್ ಕೇಸ್ when the income of previous year will be assessed in the previous year. Okay, very important. ಅಂದ್ರೆ ಇವಾಗ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್. ಈಗ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್ ದ ಇನ್ಕಮ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್ದಾಗ ಅಸೆಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಯಾವ ವರ್ಷ ತಗೊಂಡ್ರಲ್ಲ ಅವಾಗ ಟ್ಯಾಕ್ಸಬಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ರೂಲ್ ಏನಿದೆ ನೋಡ್ರಿಪ್ಪ, ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ರೂಲ್ ಇದೆ. ಇನ್ಕಮ್ ಆಫ್ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಅಸೆಸ್ ಇನ್ ದ ಅಸೆಸ್ಮೆಂಟ್ ಇಯರ್ ಆಫ್ ದಿ ಫಾಲೋವಿಂಗ್ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್ ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್ ಟು ದಿಸ್ ರೂಲ್. ಇದು ಅಪ್ಲೈ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ನೋಡಮ್ಮ, ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಲ್ಲ 1/4/22 ಓಕೆ ಅಂಡ್ 31st March 23 ಇದು ನಿಮ್ದು ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಆದ್ರೆ ಅಸೆಸ್ಮೆಂಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ 2023 2024 ಇದು ಅಸೆಸ್ಮೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಕರೆಕ್ಟ್? ಬಟ್ ಇದು ರೂಲ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್ ಇದೆ ಇದು ಸಡನ್ ಕೇಸ್ದಲ್ಲಿ. ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಸರ್, ಈಗ ನಿಮ್ದು ಇನ್ಕಮ್ ಇಲ್ಲೇ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಸೇಮ್ ಇಯರ್ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದ ಅಸೆಸ್ಮೆಂಟ್ ಇಯರ್. ವೆನ್ ಸರ್
Here is that. Exception to this rule, very important. Case where income of the previous year assessed in the previous year itself, ಯಾವಾಗಪ್ಪ ನೋಡಪ್ಪ ಶಿಪ್ಪಿಂಗ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆಫ್ ನಾನ್ ರೆಸಿಡೆಂಟ್, ನೀವು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ನಾನ್ ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಇದ್ದೀರಾ, ಅವಾಗ ಏನಾಗ್ತದೆ? ಎಸ್, ಪ್ರಿವಿಯಸ್ ಇಯರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅಸೆಸ್ಮೆಂಟ್ ಇಯರ್. ಪರ್ಸನ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ, ಈಗ ನೀವು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಪ್ಯಾಕಪ್ ಮಾಡಿ ಹೋಗೋ ಪ್ಲಾನ್ ಆಗಿದ್ದೀರಿ, ಹೋದ್ ವಾಪಸ್ ಬರ್ತೀರಿ? ಚಾನ್ಸೇ ಇಲ್ಲ. ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕೊಡ್ತೀರಿ? ಇಲ್ಲ. ಇಂಡಿಯಾ ಬಿಟ್ಟು ಹೊಂಟಿರಿ ಅಂದರೆ ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ನೀವು ಹೋಗಿಂದ ಮುಂಚೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕೊಡೋದಾಗುತ್ತೆ. ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ? ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ ಬಚ್ಚು? ಸೊ ಲಿವಿಂಗ್ ಇಂಡಿಯಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಪರ್ಸನ್, ಬಾಡಿ ಆಫ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್, ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಜುಡಿಷಿಯಲ್ ಪರ್ಸನ್ಸ್, ಫಾರ್ಮ್ ಫಾರ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಇವೆಂಟ್ ಆರ್ ಪರ್ಪಸ್. ಹೌದು ನೋಡಪ್ಪ, ಇದೆಲ್ಲ ಪರ್ಸನ್ಸ್ ಅದಾವಲ್ಲ, AOP, BOI, ರೈಟ್? ಇವರು ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಇವೆಂಟ್ ಅಥವಾ ಒಂದು ಪರ್ಪಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತು? ಇನ್ ದಟ್ ಕೇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ದಟ್ ಪರ್ಪಸ್ ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸೇಮ್ ಇಯರ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಬಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಪರ್ಸನ್ ಲೈಕ್ಲಿ ಟು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಟು ದ ಅವಾಯ್ಡ್ ದ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್. ಹೌದು, ಈಗ ನನಗೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಬೀಳುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇನೆ, ಆ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಮೇಲೆ ನನ್ನ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ನಮಗೆ ಬಂದ್ರೆ ಅಂದರೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾನು ನನ್ನ ಮಗಳ ಮ್ಯಾಗೆ ಅಥವಾ ಯಾರಾದ್ರ ಮ್ಯಾಗೆ ನಾನು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಬಚ್ಚ? 100% ಪರ್ಸನ್ ಲೈಕ್ಲಿ ಟು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ದ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಟು ದ ಅವಾಯ್ಡ್ ದ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಸೇಮ್ ಇಯರ್ದಲ್ಲಿ ಇನ್ಕಮ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಡಿಸ್ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಶಟ್ ಡೌನ್ ಆಗಿದೆ ಈಗ, ರೈಟ್? ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಶಟ್ ಡೌನ್ ನೋಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ಸೇಮ್ ಇಯರ್ದಲ್ಲಿ ಎದಕ್ಕೆ ಕೇಳಬೇಕಂದ್ರೆ ನೋಡಿಪ್ಪ, ಗೋಯಿಂಗ್ ಕನ್ಸರ್ನ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನಾವು ಕಲ್ಸಿ, ನನಗೆ ಕಲ್ಸಿಲ್ಲ. ಈ ಗೋಯಿಂಗ್ ಕನ್ಸರ್ನ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಏನು ಸರ್? ಈಗ ನಾವು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಈ ವರ್ಷ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಜೀವನ ತಿರೋ ತನಕ ನಾವು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಬಂದಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಆಗ್ತದೆ, ಮತ್ತೆ ಹೋಗಿ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕಷ್ಟ ಅಲ್ಲ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಸೇಮ್ ಇಯರ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಟ್ಯಾಕ್ಸಬಲ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಅಂದರೆ ಅಸೆಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಕ್ಲಿಯರಾ? Right, the income of SSC for the previous year charged to the income tax in the assessment year following the previous year. For instance, income of previous year 23-24 is assessed in 24-25. Therefore, 24-25 is assessment year for, that is what they are trying to say. Iga, a few cases this rule does not apply. Same na explain same repeat ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. Definitely we will discuss that now. So this exception has been made to protect the interest of the revenue. ಅಂದ್ರೆ revenue ಬರಬೇಕು, revenue ಅಲ್ಲಿ ಮಿಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ, if you are losing the revenue, right, ಅವಾಗ ಇದು ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸರಿ, ಇವಾಗ this exception is as follows. This exception is as follows. ಸರ್ ಏನಿದೆ ಕೇಳಮ್ಮ. ಫಸ್ಟ್, ರೈಟ್, ಶಿಪ್ಪಿಂಗ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆಫ್ ನಾನ್ ರೆಸಿಡೆಂಟ್, ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಅಲ್ಲ, ನಾನ್ ರೆಸಿಡೆಂಟ್, ಅ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಈಗ ಸಂಬಡಿ ಹೂ ಇಸ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ದ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಂಡ್ ಹೂ ಇಸ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ದ ಶಿಪ್ಪಿಂಗ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಂಡ್ ನಾನ್ ರೆಸಿಡೆಂಟ್, ಪಾಸಿಬಿಲಿಟಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಇಲ್ಲಿ ರೆವೆನ್ಯೂ ಹೋಗ್ಬೋದು ನಿಮ್ಮ ಕೈಲಿಂದ. ಯು ಮೇ ಲೂಸ್ ದ ರೆವೆನ್ಯೂ ಹಿಯರ್, ರೈಟ್? ಇವಾಗ ವೇರ್ ಅ ಶಿಪ್, ಏನೋ ವೇರ್ ಅ ಶಿಪ್ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ಆರ್ ಚಾರ್ಟರ್ಡ್ ಬೈ ನಾನ್ ರೆಸಿಡೆಂಟ್, ಶಿಪ್ ಓನರ್ ಯಾವ್ದಾರಲ್ಲಿ? ನಾನ್ ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಆನೆ. ಕ್ಯಾರೀಸ್ ಎ ಪ್ಯಾಸೆಂಜರ್, ಲೈವ್ ಸ್ಟಾಕ್, ಮೇಲ್ಸ್, ಗೂಡ್ಸ್, ಶಿಪ್ ಅಟ್ ಅ ಪೋರ್ಟ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ. ಇನ್ನೊಂದು ಶಿಪ್ ಇದೆ ಇಂಡಿಯಾಗೆ, ಅದು ಶಿಪ್ ಬಂದಿದೆ, ಬಟ್ ನೀವು ಯಾರು? ಹೊರದೇಶದವರು, ಯು ಆರ್ ಔಟ್ಸೈಡ್ ಇಂಡಿಯಾ, ನಾನ್ ರೆಸಿಡೆಂಟ್. ಈಗ ನಿಮ್ದು ಶಿಪ್ ಬಂದಿದೆ, ಬಂದ ಮ್ಯಾಗೆ ನೀವು ಏನೋ ಗೂಡ್ಸ್ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಗೂಡ್ಸ್ ತಗೊಳ್ಳುವಾಗ ನೀವೇನಾಗುತ್ತೆ? ಯಾವಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಇನ್ಕಮ್ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ ಅವಾಗ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಪೇ ಆಗುತ್ತೆ. ಗೊತ್ತಾಗಿದೆಯಾ? ಸೊ ಬಿಕಾಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಒನ್ಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಮೂವ್ ಯುವರ್ ಶಿಪ್ ಫ್ರಮ್ ದಟ್ ಪ್ಲೇಸ್, ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕೊಡ್ತೀರಿ ನೀವು? ಯು ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಪೇ ದ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್. ಸೊ ದ ಶಿಪ್ ಈಸ್ ಅಲೌಡ್ ಟು ಲೀವ್ ದ ಪೋರ್ಟ್ ಓನ್ಲಿ ವೆನ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿನ್ ಪೇಡ್ and satisfactory arrangement has been made for the payment of 7.5% of the freight. ಏನು ಫ್ರೈಟ್ ನೀವು ಬಾಡಿಗೆ ತಗೊಳ್ತಿರಲ್ಲ, ರೆಂಟ್, ಆ ಗೂಡ್ಸ್ ನಿಮ್ಮ ಕಡೆಯಿಂದ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ಅಥವಾ ಅಲ್ಲೇ ಇದರದ್ದು 7.5% ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇದೆ. ಪೇಡ್ ಆರ್ ಪೇಬಲ್ ಟು ದ ಓನರ್ ಆರ್ ಚಾರ್ಟರ್ ಆರ್ ಎನಿ ಪರ್ಸನ್ ಆನ್ ಹಿಸ್ ಬಿಹಾಫ್, ವೆದರ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಆರ್ ಔಟ್ಸೈಡ್ ಇಂಡಿಯಾ, on account of such carriage is deemed to be income which is charged to the tax. ಅಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ನಿಮಗೆ? ಯಾವಾಗ ನೀವು ಗಳಿಸಿರಲ್ಲ, when you have earned, right, in that year only we have to pay the tax. ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ? Understood? Next, ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ನಮ್ಮ ಶ್ರದ್ಧಾ, ಶಾಂಭವಿ? ಬೇಗ 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 ಹೇಳ್ರಿಪ್ಪ. ಕ್ಲಿಯರ್? No doubt. Person living in India, ಈಗ ಅವ ಇನ್ಕಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾನೆ, he just escaping from India. ಏನು ಇನ್ಕಮ್ ಆಗಿತ್ತಲ್ಲ, ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ರೆವೆನ್ಯೂ ಇದ್ದಾಗ
where it appears that assessing officer, income tax officer, that any individual may leave India during the current assessment year or shortly after its expiry, he has no present intention to return back. Means ಇವ್ರಿಗೆ ಹೊರದೇಶದಲ್ಲಿ ಸಿಟಿಜನ್ಶಿಪ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ, ಪರ್ಮನೆಂಟ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಂತ ಕೇಸ್ನಲ್ಲಿ the total income of such individual for the period of expiry for the respective previous year up to the probable date ನಾವು ಫೈಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಬಿಫೋರ್ he departing the India, we are going to charge the tax on him. ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಪೇ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಇಸ್ ಅ ಅಸೆಸ್ಮೆಂಟ್ ಇಯರ್. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ? ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡಿ, ಸಪೋಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಲೀವ್ ಇಂಡಿಯಾ ಫಾರ್ USA ಆನ್ 10/6/23 and it appears to be assessing officer that he is no intention of returning. ವಾಪಸ್ ಬರೋದು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲ ನಮಗೆ ಇಂಡಿಯಾಗೆ. Before leaving India, Mr. X may ask to pay income tax on income earned during the previous year 22-23 in the assessment year 22-23 ಆಗುತ್ತದೆ. ಹೌದಲ್ಲ? ಹೌದಲ್ಲ? Yes. ಈಗ association of person, body of individuals, artificial judiciary persons form for the particular event or purpose. If an association of person, body of individual is formed for establishing the particular event or purpose and the assessing officer knows that the AOP BOI is likely to be dissolved very soon, they are going to close that business, they don't want to continue the business in the same year, next year they don't want to continue, ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, he can make the assessment of the income up to the date of dissolution of income. ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಇದೆ, ಆ ಕೆಲಸ ಮುಗಿಯೋ ತನಕ ಅಷ್ಟೇ ಇಲ್ಲಿ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. that is called as ಬಚ್ಚಾ association of persons. Person likely to transfer his property to avoid tax. ಈಗ ನೋಡಿ, ಅವಾಯ್ಡ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಈಗ ನಾನು ಗೌರ್ಮೆಂಟಿಗೆ ಒಂದು 20 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕೊಡಬೇಕಂದ್ರೆ ನಾ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ವಾಟ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ಇಸ್ ದಟ್, ಅದರ ಬದಲಿ ನನಗೆ ಇನ್ಕಮ್ ಆಗಿಲ್ಲ, ನಮಗೆ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿನ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ನಾನು ನನ್ನ ಮಗಳ ಹೆಸರು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ಬೋದಲ್ಲ, ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಟು ಮೈ ಸನ್ಸ್ ನೇಮ್, ವೈಫ್ಸ್ ನೇಮ್, ರೈಟ್? ಸೊ ಅಂಥ ಕೇಸ್ದಲ್ಲಿ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಸ್ಮೆಂಟ್ ಇಯರ್, ಇಫ್ ಇಟ್ ಅಪಿಯರ್ಸ್ ದಟ್ assessing officer knows, he got to know that person is likely to charge, sell, transfer, dispose of, otherwise part of with any of the his asset to avoid payment of any tax liability as per the Income Tax Act 1961. Income of such person for the period of expiry of the previous year to the date when the assessing officer commencing proceeding under this section is chargeable to tax in that assessment year. ಗೊತ್ತಾಯ್ತು? ಸೇಮ್ ಏನೇ ಡಿಸ್ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಬಿಸ್ನೆಸ್, ಈಗ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಡಿಸ್ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನೀವು, ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡಿಸ್ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಬಿಸ್ನೆಸ್, ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಯು ಆರ್ ನಾಟ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮೀನ್ಸ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪೇ ದ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ immediately when you are going to discontinue the business, right? Where any business or profession is discontinued in any assessment year, the income of the period from the expiry of previous year up to the date of such discontinue may at the discretion of the SSC should be charged the tax in the same assessment year. If business banna kare next year sikta na garu, they will not pay the tax, that's why. So these all are where income of the previous year is nothing but assessment year same agutte, previous year and assessment year agutte same agutte. ಗೊತ್ತಾಗಿದೆಯಾ? ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ಬಚ್ಚು? ಅರ್ಥ ಆಗಿದ್ದೆ ನಮ್ಮ ಶಾಂಭವಿ? ಮಂಡೇ ಅಂತ ಬರ್ರಿ ನೀವು, ಮಂಡೇ ರಜೆ ಹೌದಾ? ಟ್ಯೂಸ್ಡೇ ಅಂತ ಬರ್ರಿ ಮಾ. ಈಗ ನೋಡಿ, we know that income from salary, rent, profit, right, capital gain and other source we have, but there are some income that is undisclosed, they don't disclose. Bacha, if you don't disclose the income means definitely tax rate ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತದೆ. ಪಾಸಿಬಲ್ ಇದೆ, ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಇನ್ಕಮ್ ನಾವು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ತೋರಿಸಿ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕೊಡಬೇಕಂತ ಡಿಸ್ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ. ಇಫ್ ದೇ ಗಾಟ್ ಟು ನೋ ದಟ್ that income is undisclosed source ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನನಗೆ. ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಮನೇಲಿ ಒಂದು 10 ಕೋಟಿ ಇದೆ, ಸಡನ್ಲಿ ರೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಹೇಳಿಲ್ಲ ನೀವು, ಯು ಆರ್ ನಾಟ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಟು ಟೆಲ್ ದೆಮ್. ಸೊ ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅನ್ಡಿಸ್ಕ್ಲೋಸ್ ಸೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಇನ್ಕಮ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅವಾಗ ಅಮೌಂಟ್ ಬಾರೋಡ್ ಆರ್ ರೀಪೇಡ್ ಇನ್ ಹುಂಡಿ, unexplained expenditure, investment, etc. not fully disclosed, unexplained money, unexplained investment, cash credit. So ಬಚ್ಚಾ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ 68,
69, 69A, 69B and 69C, 69D ಇದೆ. ಎದಾಗ ಬರ್ತದೆ ಇದು ಅನ್ಡಿಸ್ಕ್ಲೋಸ್ ಇನ್ಕಮ್ದಾಗ ಬರುತ್ತೆ. ಏನಮ್ಮ 68, 69, right, 69A, 69B, 69C and 69D. So this all part 68 and 69 is nothing but bacha undisclosed income. Let's discuss this now one by one. And definitely bacha we'll finish this today and we'll go for the rate of the tax and surcharges. After that again, which chapter is very big, we'll try to cover as much as possible, but understanding is equally important here. ठीक है चलो ಹಾಗಿದ್ದರೆ ಕ್ಯಾಶ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಮ್ಮ where any sum is found credited to in the books of the assessee is maintained for any previous year and assessee offers no explanation about the nature of the source or explanation offered is not satisfactory in the opinion of the assessing officer. The sum so credited may be charged as the income of assessee in that previous year. ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಅಕೌಂಟ್ದಲ್ಲಿ ಯಾರೋ ಒಬ್ರು 20 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಗೂಗಲ್ ಪೇ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಥವಾ ಆನ್ಲೈನ್ ಅಮೌಂಟ್ ಬಂದಿದೆ. ಈಗ ಅಮೌಂಟ್ ಬಂದ ಮ್ಯಾಗೆ ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳತ್ತೀರಿ ನಂಗೆ ಅವ ಕೊಟ್ಟಾನ ಇದ ಕೊಟ್ಟಾನಂತ, ಬಟ್ ಅಸೆಸಿಂಗ್ ಆಫೀಸರ್ ಏನಾಗಿದೆ ಹಿ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈಡ್ ವಿತ್ ಯುವರ್ ಆನ್ಸರ್. ಅವಾಗ ಏನಾಗ್ತದೆ ಚಾರ್ಜಬಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಒಂದು, ಮತ್ತೆ ಅನ್ಡಿಸ್ಕ್ಲೋಸ್ ಇನ್ಕಮ್ ಆಗ್ತದೆ. ಗೊತ್ತಾಯಿತು? ಕ್ಯಾಶ್ ನಿಮ್ಮ ಅಕೌಂಟಲ್ಲಿ ಜಮಾ ಆಗಿದೆ, ಕ್ಯಾಶ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಆರ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಫೌಂಡ್ ಇನ್ ಯರ್ ಹೋಮ್, ರೈಟ್? ಓಕೆನಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅನ್ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಲೋನ್ ಆರ್ ಬಾರೋವಿಂಗ್. ನೀವು ಅಮೌಂಟ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಇದೆ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇದೆ, ನೀವು ಹೇಳಕತ್ತೀರಿ ಏನಂತ, ನಾನು ಲೋನ್ ತೊಗೊಂಡೇನಿ, ಸಾಲ ಮಾಡೇನಿ ಅಂತ. ವೇರ್ ಅ ಸಮ್ ಕ್ರೆಡಿಟೆಡ್ ಟು ಕನ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಲೋನ್ ಆರ್ ಬಾರೋವಿಂಗ್ ಆರ್ ಎನಿ ಸಚ್ ಅಮೌಂಟ್ by whatever the name called, any explanation offered by assessee in whose book such sum is credited shall not be deemed to be satisfactory unless person whose name such credit is recorded in the books of assessee also offer the explanation about the nature and sources of such amount. Such explanation opinion of assessing officer has been found to be satisfactory ಇದ್ದಾಗ ಅದು ಇನ್ಕಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಈಗ ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳ್ರಿ, ನಿಮ್ಮ ಅಕೌಂಟ್ದಲ್ಲಿ 20 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಜಮಾ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಇವತ್ತು ಮಾರ್ನಿಂಗ್. ಅಸೆಸಿಂಗ್ ಆಫೀಸರ್ ಎಲ್ಲಿಂದ ತೊಗೊಂಡಿರಿ ಅಂತ. ಸೊ ಜಮಾ ಆಗಿದ ಮ್ಯಾಗೆ ನೀವೇನು ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಕಸಿನ್ ಬರ್ದ್ರ ಕಡೆ ನಾನು ಹ್ಯಾಂಡ್ ಲೋನ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೇನೆ ಅಂತ. ಈಗ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಕಸಿನ್ ಬದ್ರ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಹೌದು ನಾನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ ಲೋನ್ ಅವನಿಗೆ ಅಂದರೆ ಮುಗೀತು. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ? ಲೋನ್ ತೊಗೊಂಡಪ್ಪ ವಾಪಸ್ ಕೊಡ್ತಾನೆ, ರೈಟ್? ಈಗ ಅಮೌಂಟ್ ಬಂದಿದೆ, ರೈಟ್? 2 ಕೋಟಿ ಅಮೌಂಟ್ ಬಂದಿದೆ, ಬಟ್ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂತು ಹೇಗೆ ಬಂತು ತೋರಿಸ್ತಿಲ್ಲ ನೀವು. ಯು ಜಸ್ಟ್ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಲೋನ್ ಪೇಬಲ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಪರ್ಸನ್. ಅವಾಗ ಅಸೆಸಿಂಗ್ ಆಫೀಸರ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಇಲ್ಲ ಇದು ಅನ್ಡಿಸ್ಕ್ಲೋಸ್ ಇನ್ಕಮ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಗೊತ್ತಾಗಿದ್ದು ಬಚ್ಚ? ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಕೊಡಬೇಕು. ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ ಇರ್ತದೆ. ಈಗ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ ಇದೆ ಅಂದರೆ, ಇಫ್ ಯುವರ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಇಸ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ, ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಬಚ್ಚ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ದಟ್ ಹೌದಪ್ಪ ನಾವು ಇದು ಲೋನಿಗೆ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಅ ಇನ್ಕಮ್ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್. ಹೌದಲ್ಲ? ಈಗ ಲೋನಿಗೆ ನಾವು ಇನ್ಕಮ್ ಏನಂದ್ರೆ ಬಿಕಾಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪೇ ಇಟ್ ಬ್ಯಾಕ್. ಅದ್ರ ಮ್ಯಾಗ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಬರಂಗಿಲ್ಲ. ಬರ್ತದೇನಾ? ನೀವು ಯಾವ್ದಾರ ಬ್ಯಾಂಕಿಗೆ ಹೋಗಿ ಲೋನ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಬರ್ತದೇನಾ? ಇಲ್ಲ, ಬಿಕಾಸ್ ಲೋನ್ ಇದೆ. ಬಟ್ ಅಸೆಸಿಂಗ್ ಆಫೀಸರ್ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ ನೀವು ಅಮೌಂಟ್ ತಗೊಂಡಿರಿ, ಬಟ್ ಅದು ಲೋನ್ ಇಲ್ಲ ಅಥವಾ ಲೋನ್ ಇದೆ, ನೀವು ಸರಿಯಾಗಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ, ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. he assumed that whatever the loan you have taken, that is income ಅಂತ. Unexplained share capital premium, another important. Unexplained share capital income. ಈಗ ಇದೇನು ಸರ್ ಇದು ನೋಡಿ ಬಚ್ಚೋ. ಹಾಂ ಜಿ. ಸೊ 68ರಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ ಇದೆಲ್ಲ, ರೈಟ್? ಎನಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಆಫರ್ಡ್ ಬೈ ಕ್ಲೋಸ್ಲಿ ಹೆಲ್ಡ್ ಕಂಪನಿ in respect of any sum credited as a share application money, share capital, share premium or any such amount by whatever the name called in the accounts of such a company shall be deemed to be not satisfactory. ಈಗ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ ಇಲ್ಲ. ಏನಪ್ಪ ಅಮೌಂಟ್ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂತು ಏನು ಬಂತು ಅಂತ. ನೀವು ಯಾವಾಗ ಶೇರ್ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಿರಲ್ಲ, ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅಲಾಟ್ಮೆಂಟ್ ಎಲ್ಲ ಬರ್ತೈತಿ, ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಎಲ್ಲ ಬರ್ತೈತಿ, ಅಮೌಂಟ್ ಬಂದಿದೆ, ಯು ರಿಸೀವ್ಡ್ ದ್ಯಾಟ್. ಒಂದು ಕಂಪನಿ ಇದೆ, ಒಂದು ಕಂಪನಿದಲ್ಲಿ ಅಮೌಂಟ್ ಬಂದಿದೆ, ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ ದ ಮನಿ, ಬಟ್ ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ಶೋಯಿಂಗ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ whether they have received from share capital, share premium, share application ದಾಗ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಸರಿಯಾಗಿ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅದು ಇನ್ಕಮ್ ಆಗುತ್ತೆ, ರೈಟ್? ಹಾ,
the person means what? Company. Being a resident in whose name such credit record in the books of such company also explain about the nature and sources of such sum credited to. Such explanation in the opinion of assessing officer has been found to be satisfactory ಇದ್ದಾಗ ಅದು ಚಾರ್ಜಬಲ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಬಿಕಾಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೆನಾಟ್ ಬಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಆಸ್ ಅ ಇನ್ಕಮ್. ಹೌದಿಲ್ಲ, ಕಂಪನಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ತೊಗೊಂಡಿದೆಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಲೋನ್ ತೊಗೊಂಡಂಗದು ವಾಪಸ್ ಕೊಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಶೇರ್ಸ್ ಬಂದಾವ ಅಂದರೆ ಶೇರ್ಸ್ ಟುಮಾರೋ ಆರ್ ಅನದರ್ ಒನ್ ಡೇ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪೇ ಇಟ್ ಬ್ಯಾಕ್. That is why it's not income. Next, non-applicability to the venture capital or venture capital company. These additional conditions would not be applied if the person in whose name the sum is recorded is a venture capital fund, venture capital company registered with the SBI, right? So ಇವೆಲ್ಲ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಬಚ್ಚ ಅನ್ಡಿಸ್ಕ್ಲೋಸ್ ಇನ್ಕಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾವಾಗ ನಾನ್ ಅಪ್ಲಿಕಬಿಲಿಟಿ ಯಾವಾಗ ಆಗುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದು ಅನ್ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಇದ್ದಾಗ. ಇದು ಸ್ಪೆಷಲಿ ಈಗ ಕಂಪನಿ ಐತಲ್ಲ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ವಿತ್ SBI ಇದ್ದಾಗ ದಟ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಆಫ್ ಅನ್ಡಿಸ್ಕ್ಲೋಸ್ ಇನ್ಕಮ್ ಇಲ್ಲಿ ಬರಂಗಿಲ್ಲ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತು? ನಿಮ್ದು ಕಂಪನಿ ಇದೆ, ನಿಮ್ಮ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಅಮೌಂಟ್ ಬಂದಿದೆ ಅಂಡ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಲೈಕ್ ನಿಮ್ದು ಕಂಪನಿ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಇದೆಯಪ್ಪ SBI ನಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ಡಿಸ್ಕ್ಲೋಸ್ ಇನ್ಕಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈಗ 69 ಸೆಕ್ಷನ್ 69 ಏನಿರುತ್ತೆ? ಅನ್ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್. ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ದುಡ್ಡಿತ್ತು, ನೀವು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿರಿ ಒಂದು ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಮೇಲೆನೋ ಒಂದು ಶೇರ್ಸ್ ಮೇಲೆನೋ, ಅವಾಗ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಹೆಂಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಯು ಆರ್ ನಾಟ್ ಏಬಲ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್. ಅಂದರೆ ವೇರ್ ಇನ್ ದ ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಇಯರ್ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಪ್ರಿಸೀಡಿಂಗ್ ದ ಅಸೆಸ್ಮೆಂಟ್ ಇಯರ್ ದ ಅಸೆಸ್ಸಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಮೇಡ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ರಿಕಾರ್ಡೆಡ್ ಇನ್ ದ ಬುಕ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂಡ್ ಅಸೆಸ್ಸಿ ಆಫರ್ ನೋ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್. ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿರಿ ನೀವು ಗೋಲ್ಡ್ ಮ್ಯಾಗೆ, ಶೇರ್ಸ್ ಮೇಲೆ, ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಮೇಲೆ, ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಕೊಡಕ್ಕಿಲ್ಲ ನೀವು. ಯು ಆರ್ ನಾಟ್ ಗಿವಿಂಗ್ ದ ಟ್ರೂ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್. ಅಂತ ಕೇಸ್ದಾಗ about the nature and sources of investment or explanation offered is not satisfactory. In the opinion of the assessing officer, the value of investment tax as a deemed income of the assessee of such financial year. ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಈಗ ನೀವು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಮೌಂಟ್ ಎಲ್ಲರೂ ಬಂದಿರ್ಬೇಕು, ನಿಮಗೆ ಯಾರು ಕೊಟ್ಟಿರಬೇಕು? ಸಂಬಡಿ ಮಾಡಿ ಗಿವನ್ ಅಮೌಂಟ್, ರೈಟ್? ದಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಅನ್ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಏನಿಲ್ಲ. ನೀವು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿರಿ ಬಟ್ ಯು ಆರ್ ನಾಟ್ ಶೋಯಿಂಗ್ ವೇರ್ ಯು ಇನ್ವೆಸ್ಟೆಡ್, ಹೌ ಮಚ್ ಯು ಇನ್ವೆಸ್ಟೆಡ್. ಬಟ್ ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸರ್ ಗಾಟ್ ಟು ನೋ ದಟ್ ದಿಸ್ ಮಚ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ, ಅದ್ರ ಬುಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಕೌಂಟ್ದಲ್ಲಿ ತೋರಿಸೇ ಇಲ್ಲ. ಈಗ ನೋಡಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅಸೆಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಸೆಟ್ ಮೇಲೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸಬಲ್ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ, ಹೌದಲ್ಲ? ಈಗ ಅಸೆಟ್ ಮೇಲೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ತಗಂಗಿಲ್ಲ ಬಿಕಾಸ್ ಯು ಆರ್ ಬೈಯಿಂಗ್ ದ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಟು ಅರ್ನ್ ಅ ಪ್ರಾಫಿಟ್. ಬಟ್ ಈಗ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿರಿ, ಎಷ್ಟು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ, ಎಲ್ಲ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿರಿ, ಅದರದ್ದು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಮೌಂಟ್ ಎಲ್ಲಿ ತೊಗೊಂಬಂದಿರಿ ನೀವು, ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಕೊಡಾಕತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ನಾಟ್ ಏಬಲ್ ಟು ಗಿವ್ ದ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಅದೇನಾಗುತ್ತೆ, ಟ್ಯಾಕ್ಸಬಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅನ್ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ಡ್ ಮನಿ, ಹೌದಪ್ಪ, ವೇರ್ ಎನಿ ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಇಯರ್ ಅಸೆಸ್ಸಿ ಇಸ್ ಫೌಂಡ್ ಟು ಬಿ ಓನರ್ ಆಫ್ ಎನಿ ಮನಿ, ರೈಟ್? ಬಿಲಿಯನ್, ಜ್ಯುವೆಲ್ರಿ, ಅದರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯಬಲ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ಸ್, ಸೇಮ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ರೆಕಾರ್ಡೆಡ್ ಇನ್ ದ ಬುಕ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಅಕೌಂಟ್ಸ್. ಬುಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. And the assessing officer no explanation about the nature and source of acquisition of such money, right? So bullion etc, and that is what valuable thing, right? Money in the record. Explanation of offered is not satisfactory iddaga, in the opinion of assessing officer, the money and the value of bullion may be deemed to be income of the assessee for a such financial year, right? Income agadu, ದುಡ್ಡು ಇದೆ ಬಟ್ ಈಗ ದುಡ್ಡು ನೀವು ಯಾರ ಕಡೆ ತಗೊಂಡ್ಬಂದ್ರೆ ಹೆಂಗೆ ಬಂತು ಹೇಳ್ತಿಲ್ಲ ನೀವು. ಯು ಆರ್ ನಾಟ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ದಟ್. ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ನಾಟ್ ಫುಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕ್ಲೋಸ್ ಇನ್ ದ ಬುಕ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಅಕೌಂಟ್ಸ್, ಇದು ಕೂಡ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇನ್ಕಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ನಾಟ್ ಡಿಸ್ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಮೀನ್ಸ್ ಎಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇನ್ಕಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೆಕ್ಷನ್ 69B. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಇಫ್ ಅಸೆಸ್ಸಿ ಫೌಂಡ್ ಟು ಬಿ ಅ ಓನರ್ ಆಫ್ ಸೇ 300 grams ಆಫ್ ಗೋಲ್ಡ್, ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅದರ ಎಷ್ಟಿದೆ, 25 ಇದೆ. ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಇಯರ್ 31st March 2024, ಬಟ್ ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ರಿಕಾರ್ಡೆಡ್ ಇಟ್ಸ್ 15,000. 25,000 ಇವ ಏನ್ ಮಾಡಿದಾನೆ, 15,000 ತೋರ್ಸಾನೆ. ಏನಂತ ಮಾಡಿ 10,000 he is trying to hide, right? ಹೌದಿಲ್ಲ? It assessing officer can add 10,000, that is difference between the market value and such gold, as income of the assessee, and this 10,000 ಗೆ explanation ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲಪ್ಪ ಸರಿಯಾಗಿ, ಎದಕ್ಕೆ ನೀವು ಕಡಿಮೆ ಬರ್ದಿರಿ ಬುಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ, why you have wrote 15,000 rather than 25,000. ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಆನ್ಸರ್ ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಯುವರ್ ಇನ್ಕಮ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ ಬಚ್ಚಾ?
ಅನ್ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್. ಸಡನ್ಲಿ ನೀವು ಏನು ಮಾಡಿರಿ, ಒಂದು ರೋಲ್ಸ್ ರಾಯ್ ತೊಗೊಂಡಿರಿ, ಎಲ್ಲಿ ಬಂದು ದುಡ್ಡು, ಫ್ರಮ್ ವೇರ್ ಯು ಗಾಟ್ ದ ಮನಿ, ಡೈಮಂಡ್ ನೆಕ್ಲೆಸ್ ತೊಗೊಂಡಿರಿ 10 ಕೋಟಿದು. ಸೊ ವೇರ್ ಇನ್ ಎನಿ ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಇಯರ್ SSC has incurred expenditure that is huge and ಅದಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅವ, ರೈಟ್, or explanation is unsatisfactory in the opinion of the assessing officer. Assessing officer can treat such unexplained expenditure as a income of the SSC for such financial year. Such unexplained expenditure which is deemed to be income. ಹೌದು, ಈಗ say for example, ಈಗ ನೀವು ಒಂದು ಮನೆ ತಗೋತೀರಿ, assume that you paid that 50 lakh rupees to that. If 50 lakh rupees ನೀವು ಪೇ ಮಾಡಿದ್ರ, 50 lakh ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂತು, where you got that 50 lakh, from where you have taken loan, whatever, like you have to explain that now, because buying it's like capital expenditure ಅದು, buying asset is capital expenditure. So ಅದಕ್ಕೆ ದುಡ್ಡು ಎಲ್ಲಿಂದ ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡಿರಿ ನೀವು, that is also equally important ಆಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಮೌಂಟ್ ತಗೊಂಡಿರಿ ನೀವು and repaid on hundi gift donation, where any amount is borrowed in hundi or any amount due on that is repaid other than through the account pay check drawn on the bank, the amount so borrowed or repaid shall be ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇನ್ಕಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಈಗ ನೋಡ್ರಿ, ವಿನಾಕಾರಣ ವಿದೌಟ್ ಎನಿ ರೀಸನ್ ವಿ ಆರ್ ನಾಟ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಪೇ ಎನಿ ಮನಿ ಟು ಎನಿಬಡಿ and we are not going to take the money. So ಈಗ if you are taking and paying the repayment is are taking place by check ಮುಖಾಂತರ ಇದ್ರೆ, right, that is ಏನಾಗುತ್ತದೆ, ಇನ್ಕಮ್ ಅಂತ ತೋರಿಸಂಗಿಲ್ಲ, that you can show it, we have taken the loan, we have repaid, but you have done all in cash, right, ಕ್ಯಾಶ್ ತಗೊಂಡ್ರಿ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಆದಾಗ. ಸೊ ಏನು ಲೋನ್ ತಗೊಂಡಿರಿ ಅದು ಇನ್ಕಮ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕೊಡಬೇಕು, ಏನು ಪೇ ಮಾಡ್ತಿದ್ರಲ್ಲ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಕೊಡಬೇಕು. However, where any amount borrowed on hundi has been deemed to be the income. ಈಗ ಹುಂಡೀಸ್ ಅಂದ್ರೆ some kind of ಇದು ಮಂದಿರ ಮುಂದೆ ಇರ್ತದೆ, ನೀವು ಬಿಡೆ ದೇಣಿಗೆ ಅಂತಾರಲ್ಲ, right? If the amount payment is not having satisfaction explanation, only cash transaction takes place, ಅದಾಗೇನಾಗುತ್ತೆ, ಇನ್ಕಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. Deemed to be income of any person, he will not be again liable for assessment in respect of such amount repayment of. So ಈಗ ಲೋನ್ ತಗೊಂಡ್ರಿ, ಅಮೌಂಟ್ ತಗೊಂಡ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಅಮೌಂಟ್ ವಾಪಸ್ ಪೇ ಮಾಡುವಾಗ yes ಬಚ್ಚು you have to pay in check. Next, the very important part is that rate of tax. ಬಚ್ಚಾ ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್, ಈಗ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಸ್ಪೆಷಲಿ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಡ್ರಿ, ರೇಟ್ ಪ್ರಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಫಾರ್ ದಿ ಇಯರ್ by financial annual financial act ಇದೆ or income tax 1961 or both ಇದೆ. So ಇಲ್ಲಿ yes bacha, we are going to discuss surcharge, right? ಸರ್ಚಾರ್ಜ್ ಆಗಲಿ, ಹೆಲ್ತ್ ಇದು HEC ಅಂತ ಅದಕ್ಕೆ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ಸ್, ಇದೆಲ್ಲ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ ಈಗ. ಎಕ್ಸಾಮಿಷನ್ಸ್, we'll solve some problems. 115 BSc ಬರ್ತ ನೋಡ್ರಿ. ಈಗ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ ಇನ್ಕಮ್ ಏನಂತ, ಹೌದಲ್ಲ? You know that, right? What is exactly income is, and now we'll discuss all this income tax, surcharge, everything in detail ಆಗಿ. ಡೌಟ್ ಇದೆ ಏನ್ರ? ನೋ ಡೌಟ್ ಬಚ್ಚಾ? ಚಲೋ. ಇನ್ಕಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಯು ಆರ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಆಫ್ ಅರ್ನ್, ಅದರ ಮ್ಯಾಗ ನಾವು ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕಟ್ಟಬೇಕು, ಅದಕ್ಕಂತೀವಿ ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್. ಇಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಎವ್ರಿ ಪರ್ಸನ್ ಅಟ್ ಅ ರೇಟ್ ಪ್ರಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಫಾರ್ ದಿ ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಇಯರ್, ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಟ್ 1961 ಪ್ರಕಾರ ಅಥವಾ ಬೋತ್ ನಾವು ಪೇ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಏನಮ್ಮ? ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್. ಈಗ ಸರ್ಚಾರ್ಜ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಈಸ್ ಅಡಿಷನಲ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಓವರ್ ಅಂಡ್ ಅಬೌವ್ ದಿ ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್. ಏನ್ ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆಗಿರ್ತಲ್ಲ, ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಏನು ಅಮೌಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಇದರ ಮೇಲೆ ಅಗೇನ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪೇ ಮಾಡ್ಬಚ್ಚ ಸರ್ಚಾರ್ಜ್. ಸರ್ಚಾರ್ಜ್ ಇಸ್ ಲೆವಿಡ್ ಆನ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಆಫ್ ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್. ಇದೇನು ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆಗಿತ್ತಲ್ಲ ಅದು, ಇದರ ಮೇಲೆ ನಾವು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸರ್ಚಾರ್ಜ್ ತಗೋತೀವಿ. ಅಂಡರ್ ದಿ ನಾರ್ಮಲ್ ಪ್ರೊವಿಷನ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಟ್,
surcharge is presently being the levied beyond a particular threshold of income at a different person. ಹೌದು, ಇದಕ್ಕೊಂದು ಥ್ರೆಶೋಲ್ಡ್ ಇದೆ. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪರ್ಸನ್ಗೆ ಇಷ್ಟು ಇನ್ಕಮ್ ಇದ್ರೆ ಇಷ್ಟು ಸರ್ಚಾರ್ಜ್ ಇದೆ, ಇಷ್ಟು ಇನ್ಕಮ್ ಇದ್ರೆ ಇಷ್ಟು ಸರ್ಚಾರ್ಜ್ ಅಂತ. ಆಲ್ಸೋ ಹೈಯರ್ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಸರ್ಚಾರ್ಜ್ ಆರ್ ಪ್ರಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಫಾರ್ ಹೈಯರ್ ಥ್ರೆಶೋಲ್ಡ್ ಇನ್ಕಮ್. ಕೋಟ್ಯಾಂಗ್ ಗಂಟೆ ಕಳಿಸ್ತಾರಲ್ಲ, somebody who is earning, you know, लगा. हेलो अस्सलाम भाई जी साहब, मैं एक मंदिर देखो. हाँ जी, जो बिसरा था मैं, ये एक जिम्मेदारी जो मेरी. चलो let's begin. Let's begin now. So more income you have, more surcharge will be there. हाँ बोल माँ, क्लास में बोल दो. कहाँ है क्लास में? तो भी क्या हमने फोटो भेजेंगे? हाँ, मैं लाल में कर देता हूँ. हाँ, लेगा मैं देखने मुश्किल कर देता हूँ. नहीं, उसे ऑटोमेटिक बंद करना हो. लेगा देख के. हाँ, एक मिनट है वहाँ. एक मिनट है. वो लाग दे, मैं देखिए, मैं चेक करता हूँ. चार्जिंग तक लाग दे देंगे. हाँ, होते रहता उसमें. नहीं, क्या नहीं आता, लेके आना था. क्या की छुपा देखना तुम्हें. Okay guys, that is what surcharge is. All right, ಈಗ under the special tax regime, domestic companies and cooperative societies a uniform surcharge prescribed irrespective of the income. Especially company ಆಗಲಿ ಅಥವಾ cooperative society ಆಗಲಿ, ಇನ್ಕಮ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಲಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗಲಿ, ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇನ್ಕಮ್ ಸರ್ಚಾರ್ಜ್ ಏನಿದೆ ಸೇಮ್ ಇದೆ. HEC, ಹೆಲ್ತ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಸೆಸ್. ಈಗ ಹೆಂಗಿದೆ ಅಂದರೆ, ದ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ on union surcharge if applicable, especially in case of GST is apply agtado, should be further increased by additional surcharge called health and education cess on income tax. What is the rate bacha? 4% of such income tax and surcharge. Nodi 4% of income tax plus surcharge managed. Okay na, if applicable, health and education cess is levied on in the case of individual, SUF, association of person, body of individual, ಎಲ್ಲ ಬರ್ತದ್ರಾಗ all. It is leviable to fulfill the community government to provide the finance to quality health services and universalized quality basic educations and secondary higher educations.
ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಹೆಲ್ತ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಸೆಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, 4% ಇದೆ. ಈಗ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ HUF, ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಪರ್ಸನ್ ಬಾಡಿ ಆಫ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ಸ್, ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇವ್ರದ್ದು ನೋಡ್ರಿ. ಆಲ್ ದೀಸ್ ಪರ್ಸನ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಪೇ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ at a concessional rate under the default tax regime under section 115 BAC. 115 BAC default tax regime ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕನ್ಸೆಷನಲ್ ರೇಟ್ ನಲ್ಲಿ ಕೊಡಬಹುದು. However, he or she has to leave it certain exemptions. ಈಗ 115 BAC ತಗೋಬೇಕಂದ್ರೆ certain exemptions ಇದಾವೆ, ಅದು ಬಿಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. And deduction under this regime. Alternatively, they can exercise option to shift out of the default tax regime and pay tax under the optimal tax regime as per the regular provision. So ಎರಡದಾವೆ, ಒಂದು ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ನಾವು ಪೇ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀವಿ, ಕರೆಕ್ಟ್. ಒಂದಿದೆ 115 BAC ದಲ್ಲಿ, ಆಲ್ರೈಟ್, 115 BAC ದಾಗಿದೆ. ಈಗ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಪ್ರೊವಿಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ಆಕ್ಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ರೇಟ್ ಪ್ರಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಬೈ ಅನ್ಯುವಲ್, ಲೈಕ್ ದಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ 115 BAC ದಲ್ಲಿ ಹೆಂಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಸಮ್ ಎಕ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಇದಾವೆ. ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಎಕ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಬಿಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ನಾವು. ವಿ ಆರ್ ನಾಟ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಟೇಕ್ ದಿಸ್ ಅಕೌಂಟ್, ಫುಲ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಬಲ್ ಆಗುತ್ತದೆ. LTC ಆಗಲಿ, ಹೌಸ್ ಅಂಡ್ ಅಲೌನ್ಸ್ ಆಗಲಿ, ಕರೆಕ್ಟ್. ಎಕ್ಸಂಪ್ಷನ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಅಲೌನ್ಸ್ ಆರ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಟು ಮೀಟ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್, ಡೈಲಿ ಅಲೌನ್ಸಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಲೀವ್ ಇಟ್ ಫಾರ್ MP or MLA. Exemption in respect of minor child including the income of the parent, ಇದು ಬರಂಗಿಲ್ಲ ಇದ್ರಾಗ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಹಾಲಿಡೇಸ್ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಇನ್ SEG, ಇದು ಬಿಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ. ಅಂದ್ರೆ 115 BAC ದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಡಿಡಕ್ಷನ್ಸ್ ಬರ್ತಾವಲ್ಲ, ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋ ಜರೂರತಿಲ್ಲ. ಯಾವುದು ಅಡಿಷನಲ್ ಡೆಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್, ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಲೋನ್, ಇದೆಲ್ಲ ಬರ್ತವೆ. ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಐ ವಿಲ್ ಟೀಚ್ ಯು ಆಲ್ ದಿಸ್. 80C to 80U ಬರಂಗಿಲ್ಲ, ರೈಟ್. ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಲಿಂಕ್ಡ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇನ್ಸೆಂಟಿವ್ ಬರಂಗಿಲ್ಲ, ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಬರಂಗಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಇದಾವೆ, ದಟ್ ವಿಲ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಇನ್ ಟುಮಾರೋಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಬಚ್ಚಾ, ಅಂಡ್ ಟುಮಾರೋ ಆನ್ವರ್ಡ್ಸ್ ವಿಲ್ ಸಾಲ್ವ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಆನ್ ಇಟ್. ಆಲ್ರೈಟ್, ಆಲ್ಟರ್ನೇಟ್ ಮಿನಿಮಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ವಿ ಹ್ಯಾವ್, ಕಲಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಮ್ಮ, ಡೋಂಟ್ ವರಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.